welcome back to my channel. At kung bago ka pa sa aking channel, paki-subscribe naman yan. And click the notification bell para updated ka sa susunod kong video. Salamat, enjoy watching. Ngayon, magluluto tayo ng wheat recipe. In Tagalog is trigo. This is Arabic food. Pwede natin kainin with vegetable salad or yogurt. Start natin yung chicken. Lagyan natin ng, pakuluin natin. Lagyan natin ng rosemary. Bay leaves. Luya, ginger. Asin for taste at cinnamon. 7 spices. Pakuluin natin ng 20 to 30 minutes. And apat, lagyan natin ng oil. Tapos, lagay yung vermicelli or shariye. Shariye tawag nila sa Arabic. Ito ang hinahalo nila dito sa rice. Wait natin hanggang maging dark brown. Then, lagay natin yung nahugasang wheat. Luto na yung chicken natin. Yung sabaw ng chicken, yan yung lalagay natin sa wheat. Isang tasang wheat, 3 tasa ng sabaw. Ayan na. Cover natin. Mamaya, lagay natin yung manok. At saka yung chicken pea. Chickpeas pala. Chickpeas. Yung chickpeas. Mix together. Stir together. Saka lagay natin yung chicken. Madali lang.
Low the fire and cook with 2 to 3 minutes. Tapos na.